Good morning, children. We had stopped our discussion with this problem. So first we shall solve this problem and then move ahead with the next question. Let us try to understand each line of this question. The length L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. It means that relation between L and C. There are two variables. One is the length of the copper rod, another one is the Celsius temperature. The relation between these two variables L and C is a linear function. It means that relation between L and C is a straight line. Meaning of the word linear relation is straight line. The relation between L and C can be represented using a straight line. And even we know that every straight line can be represented by an equation. That too, linear equation. Okay. So the meaning of the first line is the relation between L and C can be represented using equation of a straight line. Is that clear? What did I say? I will repeat. The relation between L and C can be represented using equation of a straight line. So if you write down equation of a straight line containing L and C, that gives you the answer. Okay. So now the question in front of us is, how do we write down that equation of straight line containing L and C? So let us use the given data, children. Okay, see. We have, or we are given, we have L equals to 124.942 when C equals to 20. Right, this is the given data. First I am collecting the information given in the question. Okay, so L value is given when C equals to 20 and L equals to 125.134 when C equals to 110. So now I need to establish a relation between L and C using this given data. Okay. So right now we know that relation between L and C is nothing but equation of a straight line. To write down that equation of straight line, children, I need to use this information. See what I will do now. Assuming L along y-axis. So two variables are here, one is L and another one is C. So one variable I will take along y-axis and another variable I will take along x-axis. It is up to you, children. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ x-axis ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಗೋ, ಯಾವುದನ್ನ y-axis ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ತಗೋ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ L ಅಲಾಂಗ್ y-axis, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ y-axis ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ XY ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಬೇಕು, ಒಂದು x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ನ ಒಂದು y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ, ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ L ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ and C along x axis, we get 2 points as, so if I take L along y axis, the information pertaining to length of the conductor along y-axis, and along x-axis I have taken Celsius temperature. So I get 2 points. So which are those? So every point will have two coordinates. One is x coordinate and another one is y coordinate. Along y-axis I have taken length. So length information is represented by y coordinate and Celsius temperature information is represented as x coordinate. Observe. When C is 20, along x axis we have taken C.
is 20, then L is 124.942. Next, C is 110, L value is 125.134. Okay, don't get confused. Data is given very simple. So there is a linear relation between L and C. It means that relation between L and C can be represented using a straight line. Okay, that's why along y-axis I have taken length information. Even if you want, you can take Celsius information. That's why I use the word assuming. It is up to you, children. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೋ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, assuming L along y axis and C along x axis, you get 2 points. This is first point and this is our second point. Okay, next, the linear relation. Linear means straight line. The linear relation between L and C is equation of a straight line. SL stands for straight line. The linear relation between L and C is equation of straight line passing through the points 20, 124.942 and 110, 125.134. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ L ಮತ್ತು C ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು? ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, that will be the linear relation between L and C. That's what I have written. Is it clear? The linear relation between L and C is the equation of straight line passing through these 2 points. Okay, so now let us use a 2-point form of straight line equation because I know 2 points. Now, so what is 2-point form of the straight line equation? Y minus y1 equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. This is the 2-point form of the straight line equation. Why am I using 2-point form only? Because I know the coordinates of 2 points through which the relation between L and C is passing through. Relation between L and C is nothing but straight line. Okay, now so one point in coordinates ಅನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದೇ 2-point ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ. y minus y1 124.942 equals to y2 minus y1, y2 is 125.134 divided by y2 minus y1 124.942, y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 is 20. Okay, further let us simplify it. Y minus 124.942 is equal to, if you subtract 125.134 and 124.942, we get 0.192 divided by 90 into x minus 20. So I will take this minus 124.942 to the right side.
So I get y equals to 0.192 upon 90. If you want, you can simplify it into x minus 20 plus 124.942. Okay, now keenly observe children. So to derive this equation of straight line, that is relation between L and C, what you have done, you have taken L along y-axis and C along x-axis. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಬಂದದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರ್ತದ, ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಅನ್ನೋದೇನು, ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ x and y is nothing but any point present on the line, any arbitrary point present on the line. Can you recall it, children? While deriving 2-point form or any form of the straight line equation, x and y represents what? X and y represents coordinates of any arbitrary point present on the straight line that satisfies that equation. Since we have assumed that along x-axis I have taken Celsius temperature and along y-axis I have taken length of the conductor, it means that if you take any arbitrary point on this relation, ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು x ಇರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ x ಇರಲ್ಲಿ c ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, y ಇರಲ್ಲಿ l ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. While deriving actual equation of the straight line, children, x and y stands for coordinates of any point present on the straight line, any point. Since we have assumed that along x-axis Celsius temperature is considered and along y-axis length of the copper rod is considered, if you take any arbitrary point present on that straight line relation, x will be c, y will be whatever l. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ put x equal to c. Why you are putting x as c? X comma y stands for any arbitrary point present on this particular straight line relation, and we know that we have taken x here as the Celsius temperature along x-axis. You have taken Celsius temperature, whatever the x coordinate you get on this straight line, that will be the information pertaining to Celsius. So I have taken x as c finally and y as l. So it becomes l equals to 0.192 upon 90 into x is nothing but c here, c minus 20 plus 124.94. This is the required linear relation between L and C. So why it is called as linear relation? Because it is the equation of straight line. Equation of a straight line will give you what? A linear relation between two variables. Okay. So one more question of the similar nature I will solve it for you. So that will boost confidence level in you while you attempt such problems, children. And one problem I will give as homework to you. Okay. The Fahrenheit temperature F and absolute temperature K satisfy a linear equation. Okay, you feel that question is quite similar to that of previous one, is that not? Again here children, two variables are involved. Which are those? One is F and another one is K.
So relation between f and k is what? Linear. It means that relation between f and k can be represented using a straight line equation. So if you find out straight line equation, that will give you linear relation between f and k. Okay. Satisfy a linear equation. Full stop. Given that k equal to 273 when f equal to 32 and that k equal to 373 when f equals to 212, express k in terms of f and find the value of f when k equals to 0. This is the question, children. Okay. We shall try to understand each line of the question. First thing, when you read the very first line, you come to know that there is a linear relation between f and k. It means that relation between f and k can be depicted using a straight line equation. So if you find out straight line equation by considering the given data, that will be the linear relation between f and k. Okay. Now, by data, we are given data by data k equals to 273 when f equal to 32 and k equal to 373 when f equals to 202. Right? So ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಫೈನಲಿ k in terms of f ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಿ? k in terms of f ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು k ಮತ್ತು f ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. k ಮತ್ತು f ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗದ? ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅದ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಏನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ? along x axis I will take information pertaining to Fahrenheit. Along y-axis, I will take information pertaining to, this is Kelvin absolute temperature. I will take along x-axis, and along y-axis, I will take Fahrenheit temperature. ಇದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ x-axis ಮೇಲೆ ತಗೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ y-axis ಮೇಲೆ ತಗೋ. Answer will remain the same, children. Don't get confused with this. Okay? So ನಾನು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀನು ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ y axis ತಗೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ x axis ತಗೋ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ y axis ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? f ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ x axis ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? k ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ x axis f ತಗೋ, ಅಲಾಂಗ್ y axis k ತಗೋ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಲೇಷನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು y ಮೇಲೆ k ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x ಮೇಲೆ f ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ y ಮೇಲೆ f ತಗೋ, x ಮೇಲೆ k ತಗೋ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ನೌ by assuming k along y-axis, absolute temperature one variable and y-axis ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, and f along x-axis. Okay, by assuming k along y-axis and f along x-axis, we get 2 points. As ಯಾವ points ಬರ್ತಾವ್ರಿ? So x coordinate ಏನು ಬರೀಬೇಕು? f.
F 32 ಇದ್ರೆ K ಎಷ್ಟದರಿ 273. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಫ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಫ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ 212. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 373. Is that clear, children? Okay. Right. So along x-axis, f information is there. So x coordinate will be f data. So f data first point nalli 32 other, second point nalli 212 other. K information first point nalli 273 other, second point nalli 373 other. So ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. The linear relation between, I need to find out linear relation between L and K and F. So linear relation between K and F is equation of straight line passing through the points 32, 273 and 212, 373 in xy plane. Right? Is that clear up to here? Observe each line whatever I have written. Okay, is that clear, children? Okay. So along y-axis we have taken K, along x-axis we have taken F. Right? So we will use 2-point form of the straight line equation, which is y minus y1 equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Okay, we are using 2-point form of the straight line equation. So one point in coordinates and x1 y1 and suppose ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು point in coordinates and x2 y2 ಅಂತ suppose ಮಾಡ್ತೀವಿ. So relation becomes y minus y1 is our 273 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. Right? So y minus 273 is equal to 373 minus 273 is 100 divided by, this is 212 minus 32 which is 180 into x minus 32. So finally y minus 273 is equal to 0 and 0 cancels out, 2 5s are 10, 2 9s are 18. So this is 5 by 9 into x minus 32. So we get y equal to 5 by 9 into x minus 32 plus 273. Right. Now, so in this equation, y and x represents what? Y and x are what? Y and x are coordinates of any point present on that straight line. While deriving this equation, children, we assumed that along y-axis I have taken k value and along x-axis I have taken f value. So ಈಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅದೇನದ್ರಿ ಎಫ್. y ಅಂದ್ರೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ, k ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ,
Last ಗೆ x ಇರಲಿ f put ಮಾಡ್ರಿ, y ಇರಲಿ k put ಮಾಡ್ರಿ. That will be your required relation. Okay. So put x equal to f and y equal to k. ಇದೇನು ಪೈಪಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದು x ಮತ್ತು y ಏನು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. While deriving the equation, we assume that x and y are the coordinates of any point, arbitrary point present on the straight line. But while deriving this relation, we have assumed that along x-axis I have taken Fahrenheit temperature and along y-axis I have taken absolute temperature. It means that if you take any arbitrary point present on this straight line, that is linear relation, x coordinate will be f and y coordinate will be k. Okay. So y and k are given k equal to 5/9 into f minus 32 plus 273. This is the required relation. Okay. So ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ k ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ f ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ f when k equal to 0. So ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ k ಇರಲಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this question has got totally two parts, children. In the first part, I need to establish a relation between k and f. I have done here. Later, using this relation, children, you need to find out value of f when k equal to 0. So put k equal to 0. 0 equals to 5/9 into f minus 32 plus 273. Right? Finally, plus 273. If I take to the left side, this is minus 273 equal to 5/9 into f minus 32. So if you take this 5/9 to the left side, it becomes minus 273 into 9/5 is equal to f minus 32. So finally, f minus 32 is equal to, if you simplify the data given at LHS, we get minus 491.4. So finally f equals to minus 491.4 plus 32. That will give us finally f as minus 459.4. That's it. Okay. So first ಒಂದನ್ನ x axis ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು y axis ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, f ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? k0 ತಗೊಂಡು. ಸೊ k0 ತಗೊಂಡು f ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? minus 459.4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? So we shall move with the next question. So question number 17, you try it on your own, children. This is homework for you. 10.2, question number 17. Exercise 10.2, question number 17. This is homework for you. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು. So we'll move with the question number 18. P A comma B is the midpoint of a line segment between the axis, plural form, axis alla axis,
show that the equation of line is x by a plus y by b is equal to 1. Just the question. Okay. Very simple question. We can answer it very easily. Now observe. So there is a line segment between the axes. So now between the axes ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು line segment ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay. So between the axes I have taken a line segment. Right? Between the axes, axis alla plural form adare axis. XY plane ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು axes ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು x axis ಇನ್ನ ಒಂದು y axis. So between the axes I have taken a line segment, and for this line segment we are given midpoint. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ midpoint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. midpoint ಏನದ a, right? So now we need to prove that children equation of this line segment is x by a plus y by b equals to 2. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. a b ಇದು x by a plus y by b equals to 2 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, if I want to find out equation of line AB, line segment AB, so I cannot use a point slope formula. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಲೈನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತದ ಅದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ರಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಲೈನಿಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. He has not given inclination of the line and he has not given 2 points through which line is passing. So I cannot find out slope. When I cannot find out the slope, I cannot make use of this equation to write down equation of straight line. One thing is clear, that I cannot make use of this equation, and even I cannot make use of this equation, children, isn't it? Why can't I make use of this equation? Because we are not given 2 points through which line is passing. ಬರೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೆಯವಲ್ಲ ಈಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ which form of straight line equation we will use to find out equation of straight line? That's the question right now. Okay, now observe. For time being, I will assume that x-intercept of this line segment is h. A question will rise in your mind, sir. You said that x-intercept is denoted as a. Why you are denoting it as h now? Because already a is used here. If I use it again a here, it means that both are same. That cannot be possible, isn't it? So ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ x ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ h ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತಿದ್ರಿ ನೀವು? b. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು b ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ b ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ? k ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ. Okay, I have assumed that x intercept of the line is h, y intercept of the line is k. What do you mean by x intercept, children? OA distance. What do you mean by y intercept of the children? Y intercept of the line, children, it is our this length. So ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ h ತಗೊಂಡಿವಿ, ಈ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ k ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ a ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವಪ್ಪ? a ಪಾಯಿಂಟ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ h. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತೀವಿ, which is our x intercept h. ಅದೇ ತರ b ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? b ಪಾಯಿಂಟ್ is present on y axis, x coordinate is 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು y coordinate ಅಂತೀವಿ, that is our y intercept here, so it becomes k. Right? Is that clear?
Next, solution and observe matrix. Let AB be the line segment. Okay. P, A comma B is the midpoint of AB. Let H and K be x-intercept and y-intercept of the line respectively. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ h, 0, ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ 0, k. So with this our assumption, equation of straight line becomes what? The equation of straight line is x by h plus y by k equals to 1. Correct? Intercept form of the straight line equation in paritidvi x by a plus y by b equals to 1, where a is x-intercept, b is y-intercept of the line. Since I couldn't assume a and b as x and y-intercept, why I couldn't assume a and b as x and y-intercept? Because already a and b are given as coordinates of midpoint. To differentiate, ನೀನು ಇಲ್ಲೋ a ಮತ್ತು b ನೇ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ h ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ k ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ h ಮತ್ತು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವ್ರಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? h ಮತ್ತು k ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ h ಮತ್ತು k ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ a ಮತ್ತು b ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇನ್ನ ಒಂದು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. By midpoint formula, a comma b equals to a, this p point is midpoint, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು midpoint formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ midpoint formula ಏನದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. ಈ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತದೆ? midpoint into coordinates of midpoint. So how do we find out coordinates of midpoint? x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Here a comma b is our coordinates of midpoint. ಹಾಗಾಗಿ left side a comma b ಬರ್ತಿದೆ. Right side x1 plus x2 by 2. ಒಂದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನ ಒಂದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So x1 is h plus x2 is 0 by 2. y1 plus y2 by 2. y1 is 0, y2 is k by 2. Now, so this is one ordered pair, this is another ordered pair. By the equality of ordered pair, I can say that ಇವೆರಡು equal avandre, ಈ value same ಇರ್ತವೆ, ಈ value same ಇರ್ತವೆ. So a is equal to h by 2, b is equal to k by 2. So h will be equal to 2a, k will be equal to 2b. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಿದೆ? h ಮತ್ತು k ನೇ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ h ಮತ್ತು k ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಕೊಂಡು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. Put in 1. So what do we get? X divided by h is 2a plus y divided by k is 2b equal to 1. So if I take 2 as a common here in the denominator, 2 as a common tagdini, x by a plus y by b equals to 1. 2 right side shift madu. So it is x by a plus y by b equals to 2. This is what I wanted to do at the end. Okay. So from exercise 10.2, another 2 problems are left, and then we should move ahead with the next concept, which is introduction of exercise 10.3. Okay. Thank you.